Our world is changing rapidly. Global warming, the increase of greenhouse gas emissions, soil depletion, rise in waste and pollution. 1.3 billion tons of food is thrown away every year in the world. 95% ends up in landfills, where it becomes a source of landfill gases. Moscow alone produces 8 million tons of waste per year, a quarter of which is organic. With the increase in the world's population, pig breeding, poultry farming, and aquaculture are developing intensively, requiring high-quality compound feed with protein. Today, the Russian market of compound feed is experiencing a protein deficit of 2 million tons per year. The Hermetia project has been developed to introduce the technology for processing organic waste and obtaining products with unique features on the Russian market. Black soldier fly is the insect that helps us in this. Еще в конце 20 века российские ученые, в частности в Институте Северцева Российской академии наук, занимались исследованиями различных насекомых, которые могут конвертировать растительные отходы в питательный белок. Так была выделена из природы муха под названием черная львинка. The black soldier fly is one of the dipteral species from the soldier fly family. It is found mainly in tropical and subtropical regions. Black soldier fly's larvae are edible also for humans and appear to be an excellent source of protein. С помощью личинок черной львинки мы нашли технологию, которую можно масштабировать до промышленного масштаба для переработки большого количества органических отходов в таких крупных городах. И целью нашего проекта на сегодняшний день является переработка отходов в доходы. In 2017, in the village of Fryanova, which is located 60 kilometers from Moscow, a plant for growing black soldier fly larvae has been established, and the Hermetia project has been launched. Our main products are protein powder, larvae fat, and biohumus Hermetia. We also supply live and dried black soldier fly larvae. What does the manufacturing process look like? Black soldier flies live in the insectariums, where ideal conditions have been made for them: humidity, warmth, and tranquility. The flies lay eggs, which then hatch into larvae. We take spoiled fruits and vegetables and add grain waste materials in order to balance the feed in protein, fat, and fiber for the larva. We grind all this and get a fodder substrate. This is an absolutely safe plant-based raw material which does not contain animal protein. The larvae process the substrate, eat it up, and dry it. This is how we get organic fertilizer, biohumus. The larva itself grows and becomes a source of protein and fat. After the larvae are separated from the biohumus, part of it is sent for frying in the infrared oven, and the other part goes to the beginning of the chain to become a pupa and turn into a fly. Технологии глубокой переработки биомассы насекомых позволяют выделять очень много ценных биологически активных компонентов. Это и пептиды, и жирные кислоты, и хитин, и гормоны. А все это ценнейшее сырье для косметической, фармацевтической, микробиологической промышленности. Я думаю, что за этим будущее. From the fried larva, we get the protein concentrate and fat and make cosmetics out of it. Protein powder Hermetia is the main source of protein, fat, and carbohydrates in agricultural and domestic animal feed. Moreover, it has the great potential in human nutrition. It contains 60% protein and has a balanced amino acid composition. It contains chitin, which boosts immunity and disease resistance, lauric acid, known for its antiviral and antibacterial activity, and antimicrobial peptides that increase the growth rate, enhance immunity, and promote nutrient absorption. Black soldier fly's fat is recommended for use in soap making, cosmetology, and pharmaceuticals. It contains melanin, a natural antioxidant that stimulates immunity, increases serotonin levels, and has anti-tumor properties. The secondary product of processing is organic fertilizer, biohumus, which is used as a soil conditioner. It enriches depleted soils with useful microflora, as well as macro and micro elements. Insect protein is good both for the development of livestock production and for human consumption. Moreover, much less resources are required to produce protein from insects than, for example, to obtain protein from beef.
Колоссальное количество выбросов парниковых газов приходится именно на производство животного белка. Все мы знаем, что это и парниковые газы, и потребление воды, просто задействование тех площадей, которые сейчас не относятся к сельхозугодьям, да, то есть включение в оборот все больше и больше количества территорий. Например, для того, чтобы вырастить корову, нужно несколько лет. Для того, чтобы вырастить свинью, год, может быть, чуть меньше, но около того. Птицу – несколько месяцев. Рыбу – несколько месяцев, год-два. Насекомые увеличивают свою массу в 1000 раз за несколько дней. Всего за 7-8 дней их масса увеличивается в 1000 раз. Insects produce protein, the nutritional value of which is comparable to that of animal protein, but the level of nutritional capacity is even much higher. Как видите, даже сытая рыба очень бурно реагирует на корм, в котором содержится мука черной львинки. Не зря, на самом деле, на сегодняшний день все мировые компании, которые занимаются рыбными кормами, вводят уже какие-то определенные виды кормов, в которых содержатся компоненты из черной львинки. Он рассматривает белок из насекомых как, вообще говоря, спасение человечества от голода через 15-20 лет, когда на Земле наступит дефицит белка для пищи. Several times less feed is required to obtain protein from insects than from beef, pork, and chicken. Bioorganic waste of human daily activity can be used as feed for insects. The disposal of this feed is a boon to society. The European Union is going to introduce a carbon tax on Russian manufacturers for exceeding greenhouse gas emissions. EU policy will encourage companies to use the black soldier fly to recycle organic waste in order to bring the CO2 tax to zero. За счет короткого цикла переработки мы можем сокращать выделение парниковых газов, что благотворно влияет на окружающую среду. Большие мегаполисы, которые генерят огромное количество органических отходов, могут перерабатывать их рядом либо внутри города. За счет получения ценного вторичного ресурса мы сохраняем морские экосистемы. Получая ценный вторичный ресурс в виде органического удобрения, мы можем восстанавливать истощенные почвы планеты. И все это соответствует ответственному производству и потреблению. При переработке органических отходов мы практически не потребляем никакие энергоресурсы, кроме электричества, и также мы практически не потребляем воду и не производим СО2. Аналогов технологии нашей на сегодняшний момент для крупного мегаполиса не существует. При наличии долгосрочных стратегических партнеров мы можем масштабировать данную технологию в других городах, также в городах по всему миру. Мы с вами находимся на строящемся заводе ООО «Экобелок». Данное помещение предназначено для размещения инкубаторов. Ежедневный объем стартового малька должен соответствовать приблизительно 6-6,5 тоннам живой личинки в день. Здесь планируется размещение порядка 4000 мешков инсектариев, каждый из которых будет в среднем ежесуточно давать нам 2,5-3 килограмма яйца. То есть ежедневный объем потребления данного завода – это 2,5 килограмма яйца в день. При увеличении количества мешков инсектариев мы сможем увеличить производительность завода последовательно сначала до 400 тонн, а далее уже и до 600 тонн. Благо помещения позволяют здесь сделать это с минимальными инвестициями. В целом, если охарактеризовать данный проект, то он фактически не имеет недостатков. Мы перерабатываем отходы и получаем доходы в виде 12 различных уникальных продуктов, которые можно получить исключительно из такого уникального биологического агента, как личинка черной львинки, то есть Hermetia illucens. Плюс мы помогаем перерабатывать самые сложные в переработке органические отходы. The black soldier fly is by far the most promising biotechnological agent for the processing of organic waste and obtaining additional protein. Moscow can become the first metropolis to use living beings in order to solve waste problems. We know how to make a big project out of this.